Happy Sunday, everyone! Welcome to Grace and Peace Sunday School. 여러분 안녕하세요. 은혜와 평강 주일학교에 오신 것을 환영합니다. Right now, as you can see, I'm sitting here enjoying the beautiful nature that God created. 지금 선생님이 하나님이 만드신 아름다운 자연을 즐기면서 앉아있어요. I love the fresh air, blue sky, the clouds and the green mountains. Oh, do you hear the sound of birds as well? I love it. 신선한 공기, 파란 하늘, 구름, 초록빛 산, 그리고 새소리까지 모두 정말 좋은데요. Well, you might ask, why are you sitting there, Kylie teacher? Well, I'll tell you why in a bit. 우리 친구들이 카일 선생님 왜 거기 앉아 계세요? 하고 물을 수도 있을 것 같아요. 왜인지는 곧 알게 될 거예요. But before we begin, let me pray for our service today. 하지만 우리가 시작하기 전에 먼저 예배를 위해 기도할게요. Dear God, thank you for being so good to us. How amazing it is that the eternal God who existed before the creation of the universe can love us so much. We really want to give our hearts fully to you and bring joy and glory to your awesome name as we get to know you and love you more each day. Please be with us today and help our hearts be ready for the word of truth. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Today, we will be singing two worship songs that we learned in the last 2 weeks. I want you to sing as loud as you can and also use your bodies to praise the Lord. 지난 2주에 걸쳐 배운 두 노래로 찬양할게요. 큰 목소리로 또 하나님께서 우리에게 주신 몸을 사용해서 찬양해봐요. 준비됐나요? See
What are we learning about today? 오늘 우리가 배울 내용은 무엇일까요? We are learning that God created all things from nothing. Once again, we are learning that God created all things, everything from nothing. 오늘 우리가 배울 내용은 하나님께서 아무것도 없는 상태에서 모든 것을 창조하셨다는 것이에요. God created all things. 하나님은 모든 것을 창조하셨어요. Not only that, He created everything from nothing. 그뿐만이 아니라 하나님께서는 아무것도 사용하시지 않고 아무것도 없는 상태에서 모든 것을 만드셨어요. Wow! Let's read some Bible verses that tell us this truth. 정말 멋진 일이죠? 이 사실에 대해서 말해주는 성경 구절들을 살펴보기로 해요. The first one is from Genesis 1:1, the very first verse in the Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. 가장 처음 나오는 성경 구절인 창세기 1장 1절이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라고 말씀하십니다. Let's read Colossians 1:16. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. 골로새서 1장 16절이 말씀하시기를 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 라고 하십니다. And we're going to read the second half of Romans 4:17. Pay attention to the highlighted parts. In the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. 다음 구절은 로마서 4장 17절인데요. 뒷부분만 한번 읽어볼게요. 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. Finally, let's read Nehemiah 9:6. You are the Lord, you alone. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, and you preserve all of them, and the host of heaven worships you. 마지막으로 읽을 구절은 느헤미야 9장 6절이에요. 오직 주는 여호와시라. 하늘과 하늘들의 하늘과 1월 성신과 땅과 땅 위의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다 보존하시오니 모든 천군이 주께 경배하나이다. Let's think about when we have to make something. 우리가 뭔가를 만들 때를 한번 생각해 볼게요. For you to bake chocolate chip cookies, you need butter, some sugar, eggs, flour, baking powder, and some chocolate chips. 우리가 만약 초콜릿칩 쿠키를 굽는다면 여러 가지 필요한 재료들이 있을 거예요. 버터, 설탕, 달걀, 밀가루, 베이킹 파우더, 초콜릿 이렇게 여러 가지 재료가 필요합니다. Let's think of another example. Let's say you want to draw a picture, a painting. You need a lot of different materials. First, you need drawing paper, a pencil, crayons, watercolor and paintbrush, and some water as well. 다른 예를 들어볼게요. 우리가 그림을 그릴 때에도 여러 가지 재료가 필요해요. 그림을 그릴 수 있는 도화지, 스케치를 할 수 있는 연필, 크레용, 물감, 붓, 그리고 물 등등이 필요하겠죠. Now, how about God? Did he need any materials to create the universe? Let's take a look at how God created the heavens and the earth. 하나님께서는 이 세상을 만드셨을 때, 우주를 만드셨을 때, 이 지구를 만드셨을 때 어떤 재료가 필요하셨나요? 하나님께서 어떻게 이 천지를 창조하셨는지 잠깐 알아볼게요. Genesis 1 verses 1 and 2 tell us, In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
창세기 1장 1절과 2절 말씀에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라고 했어요. So we know that there was nothing in the beginning. 그래서 우리가 알 수 있는 것은 처음에는 하나님 이외에는 아무것도 없었다는 것이죠. From day 1 to day 6, God created light, the sky, land and vegetation, sun, moon, stars, the sea animals and flying creatures, land animals, using nothing but simply by commanding them to be. And on day 6, he also created man out of dust, which he created from nothing. Remember how when we have to make something, we need all kinds of ingredients and materials? God is quite different from us, right? 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님께서는 아무것도 사용하지 않으시고 단지 말씀으로 빛, 하늘, 땅과 나무, 풀 같은 초목, 하늘의 해, 달, 별, 물짐승과 날짐승, 그리고 육지에 사는 들짐승을 만드셨어요. 또한 여섯째 날에 하나님께서 직접 창조하신 흙으로 사람을 지으셨지요. 우리가 무엇인가를 만들 때 여러 가지 다양한 재료가 필요한 것과는 전혀 다르지요. Here's an activity that you can try at home with your family as you reflect on how God created all things from nothing, and yet He made each of us so unique. 하나님께서 아무것도 없는 상태에서 모든 것을 창조하셨지만 우리를 각각 특별하게 유일무이한 존재로 만드셨다는 것을 생각하면서 집에서 가족과 함께 해볼 수 있는 간단한 활동이 있어요. Fingerprints show that God made us very unique. 우리 손가락에 있는 지문은 사람마다 다 다르답니다. Our family used washable markers to observe our fingerprints. They are all unique and different. 선생님의 가족도 물에 잘 씻겨나가는 마커를 사용해서 각자의 지문을 찍어 관찰해 봤어요. 모두 독특하고 다르답니다. This is a very simple activity, so I think you can definitely try this with your family members. 아주 간단한 활동이기 때문에 집에서 가족과 함께 꼭 해봤으면 좋겠어요. Today we learned that God created all things from nothing. Don't you think that the more you learn about God, the more you realize what an awesome God He is? Of all things that He created, He loves and treasures us the most. You are His unique and special creation. Do try the fingerprint activity that I showed you with your family members as you think about what you learned today. 오늘 우리는 하나님께서 아무것도 없는 상태에서 모든 것을 창조하셨다는 것을 배웠어요. 하나님에 대해 더 알아갈수록 하나님이 얼마나 멋진 분인지 더 깊이 깨달아지지 않나요? 하나님께서 창조하신 모든 것들 중에 우리를 가장 아끼고 사랑하신답니다. 여러분은 각각 하나님이 독특하고 특별하게 만든 피조물이에요. 가족과 함께 지문찍기 활동을 하면서 오늘 배운 내용을 생각해 보세요. Your memory verse for this week is from Hebrews 11:3. 여러분이 이번 주 암송할 성경 구절은 히브리서 11장 3절입니다. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. Let me pray. Thank you, Lord, for showing us that You created the world, the universe, all things that we see and enjoy today from nothing. Please help us to remember your greatness, how awesome you are as we live each day. We ask that you give us wisdom and strength as we memorize this week's Bible verse. Thank you once again. We love you. In Jesus' name we pray. Well, that's it for today. I'll see you next week. 다음 주에 만나요.